Okay. All right. Namo Vishwagaya Namo Arihantara Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vazariyaram Namo Loye Salvasara Exultante Namukaro Salva Pavachara Mangalarante Salve-se Paramahavai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vishwagaya Namo Arihantara Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Azariyaram Namo Loye Salvasara Exultante Namukaro Salva Pavachara Mangalarante Salve-se Paramahavai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vishwagaya Namo Arihantara Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Azariyaram Namo Loye Salvasara Exultante Namukaro Salva Pavachara Mangalarante Salve-se Paramahavai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Jai Satchidananda. Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you. Yeah. Obrigado. So with that, we begin our satsang with Tony and we welcome. Hello, Jai Sachidanand Nidhi and Lucinette. Yes, wonderful. Yes. Shila All está right. fazendo as saudações e Jai começamos o Satidana. nosso satsang. Yes. O Tony, eu quero agradecer a Shuddha, a satsanga passada. Foi caiu uma ficha assim, aí eu quero agradecer para ele. Margarida está agradecendo a você pela satsang passada, porque ela teve grande... She had a big insight. She had a big insight, and I think Shuddha understands what Tony is saying. Shuddha, Margarida wants to thank you for a satsang of last week. She had got a big insight. Yeah,
There was some clearance, she says. Yeah, right. So, thank you for mentioning it, my dear. This Obrigado, I think Margarida, por it is the mencionar. Foi muito especial, me fez. Eu tenho um outro olhar para o meu pai, quando ele falou para a Janete não olhar os cachais. E naquele momento eu entendia, comecei a entender, porque sempre que eu estava olhando, por mais que eu falasse, por mais quando eu falo do meu pai, eu falo da situação que não deveria, e está sempre repetindo com muito forte. E aí, she says with relation to her father, when you said last week for her Janet not to put attention to the kashais, you know, I think she followed that and has made a tremendous change. Yeah, these are the beauty of the words of our dearest Dada, you know. Beleza das palavras do querido Dada, realmente produz isso. And they're so amazing that in our journey to moksha, in our journey to liberation, they energize us in so many different ways, you see. Na nossa jornada no caminho de moksha, essas palavras de Dadas realmente nos dão muita energia. Yeah, this is a group of awakened and enlightened ones. Dadashri says, even you will wonder down the line about where I have placed you after the Gnani, you know. He says, even you yourself will be filled with amazement and wonder when you realize, wow, where did Dada place us? You see. O Dada, ele diz que o Dada nos guiou nesse grupo de Mahatmas despertos e nós também temos a reflexão de onde Dada nos colocou neste momento e ao vir em contato, ter contato com a ciência do Akram. Yes, so this we're beginning today's session in a different way. You know, as we mentioned the last time, we are going to share our time of the Tuesday satsangs on two different topics. The first topic, the old topic is of course the Vyavasthit, which will continue, but now we are going to alternate it with this latest beautiful Dadavani on money, you see, on money. And the beauty of it is that it is now available to you through this very amazing efforts, Purusharth by our dear Tony. You see, he has already, Tony, and he has completed the Dadavani, so it's available to us all now in English and Portuguese, you see, and so it is here, and I'm going to share it pretty soon. Yes. Shuddha disse que desde, parece 2 semanas atrás, ele resolveu que a gente vai fazer, continuamos a leitura do Vyavasthit, e também vamos alternar com o Dadavani de abril de 2022, e ele vai botar no chat, que já está traduzido, completamente traduzido. So let us begin now with, after that beautiful offering of the three mantra, and we welcome Kayo and Michele and Solange also here, and so let me share this and then we begin. Vai colocar na tela, vai dividir e nós iniciamos. And the link has been shared in the chat,
And this is the Dadavani. You can see that of April 2022. So this is a very recent ongoing Dadavani. In fact, by the way, we are, the Indian Mahatmas are also studying it. In the last 2-3 Sundays, I have been sharing this, reading this in Gujarati with some of my Indian Mahatma friends, you see. Então, três semanas passadas, Shuddha está também dividindo com os Mahatmas da Índia, em Gujarati, este mesmo satsang. And yes, okay, Tony. Okay, yes. And so you see, the beauty about this is that now you're catching up with the Indian Mahatmas too. You're not behind the Indian Mahatmas. Yeah. Então, a beleza disso é que nós estamos juntos com os Mahatmas da Índia, não estamos para trás. So it begins with, is money the main product or a byproduct, you see? Então, começa com o dinheiro o principal produto ou subproduto. Is it is it a main? Dadashri calls it production, you see, because it's a process of producing money. But anyway, is it a main production or a Dada used the word main production, but of course, it's okay, main product, or a byproduct, it's fine. Está ok dizer o produto principal ou produto subproduto. And we will skip the editorial, come straight to the Dadavani. Vamos pular o editorial, vamos direto ao Dadavani. And here we go. And as we begin this Dadavani, we are asking for the absolute energies from our Dadashri as well as Niruma, by whose grace this Dadavani is coming in front of us, as well as the grace of our current Gnani, who has a role in putting it all together, you see. Então, começamos esse satsang e principalmente nesse Dadavani pedimos as energias Dada Bhagavan, Dadashri e Niruma, que contribuiu também com o nosso Tipakbai na formação, na realização desse Aptavani. Yeah. And this Dadavani was first revealed, opened up to the world, it was first shared with the world by Niruma in 1993, you see, 1993. Através de Niruma, esse Dadavani ficou fornecido ao mundo em 1993. So there's a slight here Tony has translated this. So, Tony, you can directly go into this particular instructions about the self versus the self. So just read that part. Okay. Então, agora vamos direto nas instruções através do ser. O Gnavidi do Gnani Purush separa o ser do ser. O leitor é solicitado a permitir o uso de letras maiúsculas no livro, que têm sido usadas frequentemente para facilitar a compreensão da mensagem do Gnani Purush. O pequeno S é o eu ou o ser terreno,
que interage, onde o leitor tem que introduzir seu próprio nome terreno. O S maiúsculo é usado para denotar o ser desperto após o Gnani ou ser absoluto. Similarmente, o pequeno I, Y é usado para o ser terreno e o Y maiúsculo para você é para o eu desperto. O V pequeno é para a visão através dos olhos terrenos ou olhos físicos, enquanto o V maiúsculo é para a visão do ser desperto como ser. Na mesma linha, as palavras que se destinam a transmitir o reino e domínio do ser desperto têm uso de capital. Por exemplo, conhecedor ou vidente, ou conduta versus conhecedor vidente, conduta como ser. Yeah. Slight correction here. Yes. This should be small s. That's all. Small s. Okay. And what we will do as we go by, Tony, just like previous Dadavanis, you can continue to improve this, and also next time between now and 2 weeks from now, if we can have all the headings in bold, headings in bold letters, that will also help. Okay. All right. Shuddha ele está me dando instruções porque para que haja correção da medida que a gente vai no satsangs. Ele falou que esse cabeçalho tem que ser no bold, né, com aquela letra bold, que não está, todos eles não estão, e ele pede que isso seja corrigido. Yes. Okay, Shuddha. Yeah. So is money the main production or a byproduct? You see. O dinheiro é o principal produto ou subproduto? And now we begin. The first heading is the belief of pleasure in the relative sense. You see. A crença do prazer no sentido relativo. Questioner: why do we all believe that pleasure comes only from money? Interlocutor: por que todos nós acreditamos que o prazer vem apenas do dinheiro? And Dadashri says, actually, the entire world believes that. It is in the relative sense. It is the way of the people. It is in the relative sense. If money brought pleasure, then all the wealthy people would indeed be happy, but no one is happy. The belief, I will get pleasure from this if I have this, and then I will be happy, otherwise I will not be happy. One has come to believe this relative pleasure in these relative beliefs, you see. So the tuber of greed starts growing. What is accumulated will be useful, won't it? Then I won't have to frequently borrow money. One ends up believing such things. So the tuber of the greed increases. Dadashri, na verdade, o mundo inteiro acredita nisso. É no sentido relativo, é maneira do povo, é a maneira do povo, é no sentido relativo. Se o dinheiro trouxesse prazer, então todas as pessoas ricas seriam realmente felizes, mas ninguém é feliz. As crenças, eu terei prazer com isto, se eu tiver isto, então eu serei feliz, caso contrário, não serei feliz. Chegou-se a acreditar neste relativo prazer, nestas relativas crenças. Assim, o tubérculo da ganância começa a crescer. O que é acumulado será útil, não será. Então, eu não terei que pedir emprestado dinheiro com frequência. Acaba-se acreditando em tais coisas. Então, o tubérculo da ganância aumenta. So, here Dada gives the first indication of the tuber of greed, you see. The tuber of greed starts growing because of these beliefs, believing, because
one believes what the world believes. Whatever the world believes, if you believe that, then your tuber of greed starts growing, you see. Okay. Então, Dada diz que o que o mundo acredita, se você acredita nisso, do que o mundo acredita, o tubérculo da ganância irá aumentar. You see, so now it is. Now we go to the next one. The belief started the calamity, you see. Vamos então no cabeçalho. Aquela crença iniciou a calamidade. The questioner says, Dada, at this time, on what basis must one have acquired the tuber of greed? What intent or bhav must he have done? The assumption is he may have done this in the past life, right? Okay. Então, interlocutor Dada neste momento, em que base se deve ter adquirido o tubérculo da ganância? Que intenções Baal ele deve ter feito? Então, o Shuddha faz o comentário que ele deve ter, essas intenções foram plantadas nas vidas passadas. And Dadashri replies, he does it upon seeing others, such as, just look at this person, he has accumulated a lot of money, so now he is the owner of these big mills, factories and other things, isn't he? So then he too starts hoarding money. Hoarding gives rise to the tuber of greed, you see. Hoarding. The tuber of greed arises upon seeing that of others, you see. Dadashri, ele o faz ao ver outros, tais como basta olhar para esta pessoa, ele acumulou muito dinheiro, então agora ele é o dono de moinhos e outras coisas, não é? Então, ele também começa a acumular dinheiro. O acumular dá origem ao tubérculo da ganância. O tubérculo da ganância surge ao ver o dos outros. So Dada gives two reasons why greed arises. One is to accumulate or keep on accumulating, you say hoarding. And the other one is to see others. Others doing that, others accumulating or building, more and more and more, gathering more and more, and so the greed inside. Greed is inside. Something grows inside a human being by these two things that are external, you see. Então, há duas razões como que produzem ganância. Primeiro, o fato de você acumular. Segundo, ao você ver os outros, dando esses exemplos, por exemplo, no caso, construção de fábricas, né? Qualquer coisa que você acumula, então essa ganância cresce internamente e esse crescimento interno vem do exterior. So, Dadashri continues, he believes, if I hoard money, then I will get pleasure, sukh, you see, and I will never have any pain, dukh. These are two opposites, you see, pleasure, pain. If I hoard money, then I will get pleasure, sukh, and I will never have any pain, dukh. However, by hoarding money, he becomes such a greedy person. He becomes a greedy person. One should practice, Dadashri says, one should practice frugality and economy, but one should not harbor greed. When one has a lot of greed, he keeps accumulating
money and everything else, not just money here. He keeps accumulating, you see. Ele acredita, se eu acumular dinheiro, então terei prazer, suck, e nunca terei nenhuma dor, doc. Entretanto, ao acumular dinheiro, ele se torna uma pessoa tão gananciosa. Ele se torna uma pessoa gananciosa. Deve-se praticar a frugalidade e a economia, mas não deve-se abrigar a ganância. Quando se tem muita ganância, ele continua acumulando dinheiro. Yeah, not only money, he accumulates everything, whatever. Não somente o Shuddha e Dada está dizendo que é acumular não só de dinheiro, o que você acumula produz esse tubérculo, contribui com o tubérculo, aumento do tubérculo da ganância. He accumulates everything and anything that he, believing that if he has it, he will have pleasure. He would, if he has it, he will have pleasure. So he keeps on accumulating, you see. Então, se ele acredita que ele tem, a posse, ele acumula o prazer. Então, ele acredita, esse é ciclo, né? Yeah, and you see the whole emphasis is on this ganancia, you see this greed, you see. A ênfase é nesta ganância. Now, the next heading is to hoard is a violent intent, you see. Então, o próximo título. Acumular é uma intenção violenta. The nature of money, Dadashri says, is that as it increases, acquisitiveness, which is called parigrah, acquisitiveness increases, you see. This is one of the 5 very major things that prevent a human being from attaining moksha, you see. Esse fato de adquirir é uma prevenção de você vincular, de ir ao caminho de moksha. We'll talk about this in a minute here, but let's finish this. Parigrah, you see. One should not hoard money. It promotes acquisitiveness. Hoarding wealth is violence indeed. It hurts others. Holding money, holding wealth is violence indeed. Hoarding. It hurts others, you see. A natureza do dinheiro é que, à medida que ele aumenta a ganância. Parigrah. Não se deve acumular dinheiro. Ele promove a aquisitividade. Acumular riqueza é, de fato, violência. Magoa os outros. Questioner. Double checks on it. He asks Dada, to hoard money is considered violence? O interlocutor pergunta, Dada, acumular dinheiro é considerado violência? Dadashri says, it is indeed considered violence. Hinsa. You say violence is himsa. To hoard is violence. It is not useful to other people, is it? If money keeps on increasing in the bank, it doesn't help other people, does it? There is a violent intent even in greed. What is the violent intent in greed? The money that comes to you gets subtracted from another person, doesn't it? Anger, pride, deceit, greed are all violent. Is there not a violent intent in engaging in deceit? Are you not doing this to snatch away what the poor person has? You see? These are all violent intents. You see? What the other
other person was going to get, you see. Here, the other person would otherwise receive it, but you have snatched it away. All right. Ele está falando que você está tirando de uma pessoa, né? O que a pessoa tem, né? Dadashri, de fato, é considerado violência. Acumular é violência, não é útil para outras pessoas. Há uma intenção violenta mesmo na ganância. Qual é a intenção violenta na ganância? O dinheiro que vem a você é subtraído de outra pessoa, não é mesmo? A raiva, orgulho, engano, ganância são todos violentos. Não há intenção violenta em se envolver em enganos. Você não está fazendo isso para roubar o que a pobre pessoa tem. Todas essas são intenções violentas. The world persists because of greed. If you like jalebi, it's an Indian sweet, golden in color, round and round, very sweet. If you like jalebi, and if someone serves you 3 of them and serves 4 to the next person, then interference will arise in your mind. That is indeed greed. One has 3 saris, yet you go out to purchase a 4th one. One has 3 beautiful dresses, yet you go out to purchase a 4th one, you see. In this Kali Yuga, the current era of the time cycle, which is characterized by lack of unity in thought, speech, and activity, action, a person ruins his life by doing greed for money. This is interesting. You do greed. Greed is there, but you employ greed, and therefore you're doing greed for money. Este mundo persiste por causa da ganância. Se você gosta de jalebi, doce indiano, que é doce dourado da cor de ouro e redondinho, e se alguém lhe serve 3 deles e serve 4 para a próxima pessoa, então a interferência surgirá em sua mente. Isto é realmente ganância. Tem 3 saris, mas sai para comprar um quarto, né? A pessoa tem 3 vestidos e sai para comprar um quarto. Neste Kali Yuga, era atual do ciclo do tempo, que se caracteriza pela falta de unidade em pensamento, fala e ação. Uma pessoa arruína sua vida fazendo ganância por dinheiro, e o Shuddha realmente fez uma observação de como esse fazer, né, esse fazedor que constrói, idealiza essa ganância para obter o dinheiro. You see? This word doing greed is very interesting because greed is there from the last life, you see, in the non-self complex, in the Prakriti, the greed is there. But when you do it again in this life, now you're doing greed, you see. O Shuddha diz que a ganância está aí devido à vida passada, né? É parte do Prakriti, né? E ela se manifesta nessa vida também. Thank you. Simultaneously, our dear Shirley is making agradecendo a Shirley. We have wonderful notes in Portuguese for that for all of you to for all of you to kind of check up on. And also when I what I do is when I repost this, when I share these satsangs on
my site, Vishuddhatma site, you can watch, you can also read these notes, you see. If you go down below the video, you will see those notes, you see. Yeah, e o Shuddha diz que neste satsang ele usa essa postagem, né, também para ele também faz a postagem dessas notas que são colocadas no chat, como Shirley, o que Shirley está botando quando o Shuddha toma essas notas, tudo isso está lá abaixo. Now, Dadashri is saying that this is by doing Artha Dhyan, which is this adverse internal state of not being, but adverse internal state of meditation that results in hurting the self. Yeah. You see, hurting the self. Artha Dhyan means you are in adverse internal state of meditation. It is a state of meditation that hurts the self, you see. Ele diz que é estado de de meditação que machuca, que magoa, que ofende o ser. É interno, um estado adverso de meditação que resulta em magoar, na dor do ser. Artha Dhyan. Artha Dhyan. Dhyan means meditation, you see. Dhyan significa meditação. Artha Dhyan, and then there is Raudra Dhyan, you see. So, and Raudra Dhyan is the adverse internal, the wrong internal meditation that hurts the self and the others, you see. You can't be in these two because you and I have separated from these two, you see, in the Gnani Vidhi, you see. No Gnani Vidhi nós estamos separados desses dois estágios e nós não podemos estar nesses estágios porque já foi separado no Gnani Vidhi. Anyway, by doing this Artha Dhyan and Raudra Dhyan, while in the state as a human being, one loses the life form as a human being in the next life, as a human being, you see. He will no longer be a human being if he keeps on doing these two, you see. And you are not doing it, you see. These things happen. These two states of meditation take over because of your greed, you see, the greed. Should, I think I should translate what you're saying, right? Okay, all right, yeah. Isso acontece a você quando você entra nesse estágio, nos dois estados de Artha Dhyan e Artha Dhyan, Raudra Dhyan, porque você está fazendo a ganância. Você entra nesse estágio. You see, the moment the greed comes in, automatically this dhyan changes. You see, this meditation changes, you see. Quando a ganância chega, esses estágios esses dhyans mudam. Yeah, you see, we were given the example of jalebi, right? Or a beautiful, the hostess has made something very beautiful dessert, you see. And, and she has taken a lot of work has gone into making it. It's not something you buy. She has made it very specially. And supposing she serves you two in your plate, and the person who is sitting next to you, she supports 3. And if thought arises, why not me? Why not me? Why?
He got 3 and I only got 2. That is your greed. That's greed automatically coming in, you see. Então, o Shuddha diz, nessa situação de você estar, nessa situação de estar a pessoa que preparou esse doce, saboroso jalebi, está essa recepção, e essa pessoa preparou especialmente esse jalebi, no seu prato simplesmente há 2 pedaços de jalebi e a pessoa sentada do outro lado, ao seu lado, recebe 3, né? E assim inicia o processo da ganância. Você vai tirar a conclusão por que ela ou ele ganhou 3 e eu simplesmente tenho 2. Yeah, right. You see this. You see this is, you see, the mind automatically enters into interference. Dada has said, the mind is disturbed. The first thing that happens is the mind gets disturbed, and so the meditation changes, you see. The mind gets disturbed, and therefore the meditation gets changed, you see. You were fine, you were happy about to sit down for dinner, you're all sitting down on the same table, but the mind now is disturbed, so your meditation changes. You see, you cannot, it's not something that you change. It's not something that you can manipulate. It changes. Sim, yes, Shuddha. So, o que o Shuddha disse, certo? A mente, automaticamente, nessa situação, certo? Do doce, você recebeu 2 e a pessoa recebeu 3. E é uma coisa que você não é devido, você não faz isso, a sua mente muda como se fosse automático. E depois, à medida que a sua mente muda, o estado de meditação muda. Yeah. So you cannot. Tony? Sim. Posso perguntar uma coisa? She has a question, Shirley. Yes, Shirley. Então, assim, é normal realmente vir à mente, né? Quando alguém ganha algo melhor do que a gente. Mas aí o que a gente faz? Pratikrama? Shirley diz que it's normal that if another person gets something you don't get, it's like a state, it's natural. It happens natural that you feel like that. But when that happens, do we do pratikama? It's it does not happen if it happens only if greed is operating as a kashai within you. Opera somente se a ganância está como kashai operando internamente em você. If there is no greed, se não há ganância, if there is, this Dada is given a very subtle example of greed. Exemplo sutil que Dadas nos dá sobre a ganância. Yeah, I say, if greed arises because of the belief that jalebi or that dessert is going to give you pleasure. A ganância surge porque aquele doce ou vestido vai te dar prazer. Aí ela surge. And then, if the hostess is, she loves to feed everyone, she'll say, oh, 2 is not enough, have 2 more, and she puts 2 more. Now, what happens is that even if you, your capacity is more than your capacity, but you eat it and then you're going to feel very bad. So the pleasure turns into pain, you see. Então, o Shuddha diz assim, essa pessoa que está servindo esse saboroso jalebi, né? E a pessoa diz assim, ela já teve 3, então ela está mais um ou mais 2. Então, o Shuddha e essa pessoa, claro, ela está contente, satisfeita de ter mais prazer. Então, esse prazer vai se tornar uma dor.
Yeah, and for now, for we Mahatmas, in our awareness, we should know that Shirley or Shuddha did not like it. You see, the mind is disturbed. You see, in that awareness, there is no need to do pratikraman because it's an internal disturbance in the mind only. You see. Yeah, you should diz para Mahatmas, como Shuddha, Shirley, na nossa mente não é necessário fazer praticamente porque nós não gostamos dessa nossa atuação. Ele diz que isso é suficiente. Yeah, the awareness is our greatest wealth. In this awareness, all of these kashayas are seen as in discharge as they are. You see. Então esse conhecimento, esse despertar é a nossa riqueza. Yes. E quando você está aí, você manipula seus cachás, resolve tranquilo. Yeah, another example whichever Gnani likes to give is, the young mother or the older mother, when she has made something very nice, she reserves it only for her son or her daughter. So when the children are coming to play in the house, she will not give the best things, and she will keep it for her own children, and then she will give what she doesn't think is as good to everybody else. So this is the deceit and the greed. This is both in operation, the deceit and the greed in operation. Então, o Shuddha dá o exemplo quando estão em operação ambos os cachais do engano e da ganância. O exemplo de mães, né? Mães com mais idade ou menos idade, e ela recebe convidados à casa, e ela coloca o que ela faz, quando ela faz um doce especial, ela dá esse docinho especial, ele deixa para os filhos, né? E serve a coisa que não é tão assim mais preciosa. E aí é um exemplo, né? The hoarding, né? Accumulates keeps it, the greed. Privileged family, Greed keeps it ganância, e o fato dela fazer isso é o cachai do engano, né? Do engano, né? Com relação aos convidados e aos filhos, dois juntos. Should the greed and deceit usually are together or associated? Deceit. Se estão associados ou se eles andam juntos, paralelos. Deceit is the catalyst. Deceit is the guard. Deceit promotes greed. O engano promove a ganância, como ele se fosse o guarda, né, tomando conta, né, da ganância. Yeah, the deceit is how greed grows, you see. É como a ganância cresce através do engano. Yeah, you see, the deceit is operating everywhere, even in the stock market. When the good, when the good shares of a company are available, the company reserves it for only its special clients, and then the rest goes to the public. Então, deixa eu dar outro exemplo onde opera essa ganância, certo? No mercado financeiro, que é onde eles desviam ganhos para certo cooperative people or special people. And then the shares are divided as the best shares and the initial, is always kept for themselves or their own special clients, you see. Então há uma separação, como o doce, né, separado por clientes especiais, né, que eles chamam de VIP, né, very important people,
Eles fazem essa separação. Yeah. Exemplo de engano. The deceit is we can see deceit and greed together with the money. Absolutely. In the financial market. Absolutely. A gente pode ver esses dois juntinhos no tudo que diz com investimentos em financial investments e mercado financeiro operam juntos. They operate together. Absolutely. Yes. Absolutely. And the entire global financial markets also is nothing but deceit, you see. E o inteiro globo, o mercado financeiro mundial baseado em engano. Yeah, deceit will make you sleep or make you friends with your enemies in order that you can get more money, you see. So America goes to bed with Saudi Arabia, you see. O exemplo do engano, por exemplo, ele diz que Estados Unidos, por exemplo, tem essa ligação com a Arábia Saudita, e você pode ver o que acontece. É um exemplo de o engano está permeando essa ligação entre essas duas raças, né, americanos e saudi-arábios, da Arábia Saudita. So that's how it is, we see it all around, and that is called Kali Yuga. Kali Yuga. This is Kali Yuga, you see. A parte da era que vivemos. And this is how it is. There is no unity. There is no alignment between what a person is thinking, what he says, and what he does, you see. And it's there from at every level of human interaction, you see. Então, ele diz que não há unidade, nem alinhamento para que essas pessoas que cometem o engano e a ganância nas ações e no que é dito por eles. Yeah. So we go in this very beautiful example of Dada at the dinner table. Somebody getting this much and somebody getting this much, you see, and the mind gets disturbed, you see, and that is greed. And that's greed, that is the existence of greed that is the cause of the disturbance of the mind. If the greed wasn't there, the mind would not be disturbed. You will just be happy with your two and wait if she comes and offers you more, and if she doesn't, that's fine. You don't even look at the plate of the other person, because you don't need to look at other person's plates. Então, Shuddha diz que dessa ilustração que Dada faz com relação à mesa da refeição, e o que acontece, que a pessoa olha no seu prato e olha no prato do outro, e quando você recebe menos essas coisas que te dão prazer, aí, porque você não tem o prazer, você entra né, na ganância, né? E o que acontece quando você entra nesse veículo da ganância? A sua mente está conturbada. And it's interesting, Shuddha, that it is during a nutrition time where the person should be mindful about what is eating, and then what is going on, how is this nutrition end product arises, with all this deceit and greed. So I made comentário para o Shuddha que na mesa de refeição é onde você está nutrindo o seu corpo, nutrindo as suas células, é onde você se depara com essas duas coisas que não são
muito boas, né? O engano e a ganância, né? Yes, you're right. I mean, you know, Dadashri has given a lot of importance to the dinner table, you see. Yeah. And what happens, you know, at the dinner table with reference to the food yourself, and also the taste, and also the fights with the person who has prepared it, you see. Oh, a lot of satsang on this, you see. Yes, yes. E Shuddha faz um comentário que Dada tem muitos satsangs que ele, com referência à refeição, né, com relação ao sabor e esses conflitos que acontecem, né? Yeah, at the subtlest level, another example, Shirley, of another example is, say, a young woman or a lady goes to a party, and until she enters the party, she thinks she's very happy. She's got a nice dress and she's wearing whatever jewelry she wants to wear. You see. Until she sees another lady with a lot of jewelry and a much more beautiful shoes and very beautiful dress, you see, and then the interference in the mind starts, you see. Dadashri talks about interference in the mind, what's going on, you see. So you see, this ability to see what's going on inside is the first step, you see. It's if you do not have any greed, if you do not want anything, if you're happy with whatever you've got, then there is no problem. Okay, she's fine if she's wearing a lot of pearls and a lot of gold. That's good for her, You're fine with what you got. Outro exemplo que Shuddha cita do Dada por exemplo, uma jovem ou uma senhora que vai a uma recepção, uma festa, né, e ela está bastante contente antes da festa, né, antes da recepção, até a hora que ela chega neste local da festa, da recepção e encontra outra pessoa, outra senhora. Essa senhora jovem ou senhora foi à festa com joias, com vestido elegante, mas ela chega na festa e encontra outra pessoa que tem muito mais joias que ela, e o vestido dela é mais suntuoso, etc. Aí o que acontece, né? Acontece, é o que ele diz, que a mente entra nessa zona da interferência da mente. And you see, so these are opportunities to look to see inside and catch it. I'm sorry, Shuddha, I did not translate that part in Shuddha. And o Shuddha, eu esqueci de dizer que quando essas ocorrências são oportunidades para que nós possamos olhar, fazer um inventário do que acontece internamente dentro de nós. Instead, the mind and the intellect takes over and starts seeing negative about that woman. You don't even hardly know her, but she is, she's this way and she's this way and she's this way, you see. And so it takes away. So the dhyan automatically changes, the meditation changes. Okay. You were supposed to go in and have a good time in the party. There's plenty of beautiful food, all of the wonderful people, everything, but you know. Eu Shuddha diz, certo, que, por exemplo, com relação a essa mesma pessoa que foi à festa e viu que a outra tinha mais joias, ou estava mais elegante, etc. O que acontece? O intelecto e a mente tomam conta. E aí o que acontece? Você vai ter opiniões sobre essa pessoa, você começa a ver a negatividade, como ela é, críticas, etc, etc. Então, o que acontece? Aí o seu dhyan, essa meditação, o seu dhyan vai mudar, certamente.
Yes. All right. So let us proceed. You see this because the next few lines are very important, and then we will. So let us go to that and let me share. Ele vai ler mais 2 linhas antes que a gente tenha o break. And this É is importante. Yeah, right. And what it is now Dadashri says, you and I, and each one of us have come having enjoyed the luxuries of grand kingdoms and royalty, you see. It was not as though we were beggars, you see. However, these days people's minds have become like that of beggars, you see. So the mind keeps demanding, I want this and I want that. Otherwise, for the person whose mind is content, even if you don't give him anything, the royalty of the mind remains noble and dignified, you see. Let you read this. Então, Dada diz, viemos desfrutando de luxos dos grandes reinos e da realeza. Não era como se fôssemos mendigos. No entanto, hoje em dia, a mente das pessoas se tornou como a dos mendigos. Por isso, a mente continua exigindo. Eu quero isto, eu quero aquilo. Caso contrário, para a pessoa cuja mente está satisfeita, mesmo que você não lhe dê nada, a realeza da mente permanece nobre e digna. Money is something that directs one's vision towards greed. Money is something that increases enmity. The further away you can stay from money, the better it is. And if it is spent, then it is better that it is spent towards a noble cause. E dado disso, o dinheiro é algo que direciona a visão para a ganância. O dinheiro é algo que aumenta a inimizade. Quanto mais distante você puder ficar do dinheiro, melhor ele será. E se ele for para gasto, então é melhor que seja gasto em prol de uma causa nobre. Okay. All right. So, Vishuddhatma Bhagwan, we're going to take a break here and 5 minutes. All right. And then we come back and then we take it up from there. Então, vamos tomar 5 minutos de intervalo e depois continuamos, ok? All right. Jai Sachidanand. Jai Thank you, dear Obrigado, Shirley and obrigado, Shirley. Tony, and yeah, wonderfully. Obrigado.
All right. So, Shuddha. okay. So, shall we continue? Yes. Does anybody want to say anything? These are all fundamental facts that these are this fundamental what we have in front of us is the fundamental view of the reality from the view of the Gnani verse, and which is introducing us to something so subtle, you see, and not be carried away by what we see as money and wealth outside, you see. Então, o Shuddha diz que o Gnani está introduzindo é muito importante a visão fundamental da realidade que isso constitui com relação ao dinheiro. You see, and it's kind of interesting as I share the screen here, when Dadashri says in this paragraph, you see, in this paragraph right here, essentially he says that it's not as if you and I and all of us, everybody in this world have not enjoyed the luxuries of life before. For infinite lifetimes we have done the same thing over and over again, you see. I think I should translate that. O Shuddha está dizendo que nós tivemos, por infinitas vidas, nós tivemos prazeres de ter essas experiências de gostar do dinheiro. Like money, right? Shuddha? Not only money, wealth. Riqueza. Yeah. Yes. Several path lives, right? Yeah, no, in all our previous lives we have had todas as vidas que tivemos no passado, gostamos das riquezas. We have enjoyed kingdoms and all the luxuries of life before. You see? Gostamos dos reinos e todos os luxos que experimentamos em vidas passadas. Exactly as it says up there. Take your time. Take your time. Take your time. Yeah. Yeah. I'm going to turn my phone off. I'm sorry. That's all right. That's okay. Yes, go ahead. Yeah, it's exactly as it said. You see, it's exactly as it says. We have been through the enjoyment of luxuries and of all of the so-called luxuries and things of pleasure in previous lives, you see. Então nós desfrutamos de todas as coisas que nos deram prazer nas vidas passadas. We see, the thing is, but he is saying, however, these days, he says, however, in this era of the time cycle, people's minds have become like that of beggars. Okay, this is a very strong statement. É uma afirmação forte de Dada, que ele diz, né, nesses dias, nesse ciclo presente, né, que essas mentes tornaram como as mentes de mendigos. You see, it's what it is that outside, these are not the beggars that you see on the street, or the homeless people, or demanding, or begging for some money. This is at all levels of the society, including the very rich man, you see.
Everybody, their mind is like that of a beggar. They want more. The beggar means you demand and want more and more. You say, want some. Shuddha está explicando que essa ação de agir como mendigo, mendigo nos dá essa ideia da pessoa que está na rua sem roupa, que não toma banho, que não tem nada, está sempre pedindo. Ele dá uma visão diferente, porque a pessoa pode estar num palácio e ter riquezas materiais e ter a mente dessa insatisfação, que quer mais. Quanto mais ele pode conseguir, melhor para ele. Então, isso que é essa sutileza da definição de mendigo aí. A mente desse mendigo é assim que funciona. So you see, he Dadashri, who has passed through all these lives, previous lives, with absolute awareness, you see, with absolute awareness, can see it all, can see that now the human beings are different. You see, they're... E o Shuddha disse que o Dada, que passou sobre essas vidas prévias, né, com essa consciência, ele pôde ver isso, observar isso nas vidas que ele teve prévias. He says, com consciência desperta. It's all this humanity that is in front of me now. They were not totally beggars in previous lives, you see, but now they are completely beggars. Now remember, again, this is not a physical beggar outside. This is an internal greed for anything that that includes money, sex, power, whatever. You see, it's just greed. More. E o Shuddha diz que, certo, de novo, essa mendicância é diferente é uma mendicância interna e é uma ganância não só por poderes materiais, mas aplica-se a tudo com relação à sexualidade da mesma maneira. Nutrition as well. Power. Poder. Control. Yeah, power. Ele Shuddha diz mais o poder, né? Ter essa mendicância para ter poder. Power and more I'm better than you, so people better appreciate me. I'm better than you. So the pride. O orgulho. Eu sou melhor do que você, então as pessoas vão me respeitar mais. Isso que é uma reflexão do poder, né? De ser melhor. Yeah, and so Dadashri in essence is saying, he's saying, and I'm just trying to kind of go deep into the Gujarati part so that I can convey it exactly. Let me just, Dadashri is essentially saying... Está olhando em Gujarati para ele poder entrar mais profundo no que o Dada está dizendo e dividir conosco. So he says that is so the mind keeps demanding mind of everyone keeps demanding, I want this and I want that. It's the mind that is simply, mind has become bigger. Então a mente nessa exigência se tornou como um mendigo, né? You see, avarento.
Yeah, and outside they look like very polished human beings. They dress up well, they smile, they do this, and they follow the the external etiquette of the society, but inside it's just bigger, bigger, bigger. Então, na parte externa dessas pessoas, certo? Eles se vestem bem, têm uma conduta agradável, mas internamente a mente está conturbada com essa mendicância, né? Essa fome por ganância por poder, etc. And this is not just in India, it's in Brazil, it's in the United States, it's all over the world. Human beings of this era, you see. Não só no Brasil, Estados Unidos, Índia, o mundo inteiro está presente na era, isso acontece na era presente. And he says in a very beautiful way, he gives a very beautiful sentence afterwards, you see. And he uma sentença muito bonita que Shuddha and he says, he uses this word Raja, let me just, it's a very beautiful word, so I want to give you that word exactly. Let me write this down in the chat. Raj means kingdom. Raj means kingdom. Raja means king. King. And then Rajeshri means like a king, you see, Rajeshri. Outra palavra italiana, Rajeshri, como rei. Yeah, so Rajeshri Man is the mind of a king, you see, the mind Rajeshri Man, mente de rei. Yeah, kings are supposed to be, they enjoyed everything, so they have a very, very, giving mind, open mind, you see. Então, se diz que esses reis têm uma mente aberta, né? Mente de doar, de ceder. So, coming back to this thing here, he gives a very beautiful sentence, and he says, a sentença que o Dada deu, que o Shuddha diz que é muito bonita. And that sentence is, otherwise, for the person whose mind is content, like a pessoa que tem a mente em contentamento. Even if you don't give him anything, the royalty of the mind, you see, it's the Rajeshri mind remains, you see. Mesmo que essa pessoa não receba, mesmo que você não dê nada a essa pessoa, essa realeza dessa mente que está contente permanece. Noble and digna. Noble and digna. Noble and dignified. Noble and dignified. You see, you see, and this mind that is content. This is Januman. Dadashri says Januman. I'm looking at it here in Gujarati. Januman. Januman. Where is Januman? Rajeshri Hoy. You see. It's the mind that is royal, you see. One side there is a beggarly mind, and the other side there is a royal mind, you see. Que é essa mente da real, da realeza, né? Que ela se mantém nobre. I mean, it's... You see, and it is. Yeah, sorry. Go on. What you were saying? Shuddha, eu vou perguntar, Shuddha, this mind is content with simplicity, or that it's a mind of someone who is fulfilled with what he or she has? Is that
similar, or it's a special mind, Shuddha? It's a special mind, because it's a special mind. It is the mind of Tony, Shuddha, Shirley, yes, all of us, our minds, yeah, and I have to translate, Shuddha. Okay, all right. Eu perguntei ao Shuddha se essa mente essa mente que ele falou, certo, que é mente real, certo, de uma pessoa que nunca receber nada, se é uma mente de uma pessoa muito simples, que está satisfeita com si, com o que ela tem. Aí o Shuddha falou, ou uma mente especial. O Shuddha disse que é uma mente especial. Aí ele referiu a mente de vocês, dos Mahatmas, né? This is special mind. In other words, uma mente especial. The mind, no matter how much interference it causes, it doesn't touch us, and therefore that is a special mind. Então não importa a interferência, que essa interferência que ocorre não vai interferir, não vai tocar esta mente. The mind of Namapura, Vishuddhatma Bhagwan, a mente do Mamapura, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah. I mean, he will see that the mind is a little disturbed, but it's okay. It's just after 10 minutes is gone, 15 minutes is gone. You see, it's like the weather. É como a mente, ele diz que a mente pode ficar com um pouco de distúrbio por 10 minutos, mas vai embora. Então, eu falei para ele, é como o tempo. It's tempo lá fora. This is the light that allows us to see this. It's our light that allows us to see this mind, you see. É a luz que temos que nos permite ver the mind, this light illuminates the mind. Absolutely, just lets us see it, you see. The light permite a gente ver essa luz que ilumina a nossa mente e ter essa visão, né? And you're allowed to see this. And see, there is another, as you mentioned, there are two things. In the relative world, in this relative world, there is never any contentment. You see. Não há contentamento. A pessoa não há contentamento, contentment, né? Satisfação interna nesse mundo de hoje. The contentment. There are two words. There is to be content, and there is another one which is called to be satisfied, you see. Satisfeita e contentamento, duas palavras diferentes. Satisfied. This in the relative world, you get something, you want something, you get it, you enjoy it, and you are satisfied until the hunger arises again, you see. So it's hunger and satisfaction, whereas contentment is when you rise above both, rise above hunger and satisfaction. Então, Shuddha diz que há a fome e a satisfação, e a gente está sempre oscilando entre os dois, a fome e a satisfação. E essa palavra contentamento, o que significa, quando você está nesse espaço do contentamento em qualquer situação, você surgiu acima desses dois polos, da fome e da satisfação. Yes. So you see, it's part of the duality of the relative state. The relative state of the body complex is such that it's like a machine. When it's hungry, it asks for some food, and you give it some food, it shuts up, you see. The problem is that the hunger of the mind multiplies up to the sky with ignorance, you see. Ele diz que no estado do complexo do corpo, ele diz que atua como uma máquina, né? E como você tem esta fome, e quando esta fome está saciada, isso se acalma. Agora, com comida, por exemplo. Now, the hunger of the mind is unlimited.
Yeah, well, not infinite, but it gets multiplied significantly by ignorance, you see. Essa fome da mente tem problema que ela é multiplicada pela ignorância. Ignorance as well as what we call seeing others. Oh, look at his car, so beautiful. What am I doing with this little old tin, or a little, what am I doing with this one? This may start, may not start. You see, that's kind of stuff. Então, isso acontece, né, quando a fome dessa mente que se multiplica. Então, por exemplo, na ignorância, então, como aplicamos isso? Quando nós olhamos para um carro de outra pessoa, né? Or to give a very strong example, he sees somebody else's wife and he says, "Oh, how nice she is," you see. Então, exemplo muito mais sério é quando ele vê a esposa de outra pessoa e diz, olha, poxa, como ela é desse jeito. She's so good, etc. Until you ask her husband and he'll say, "What, you want her? You can take her." Até o ponto que você pergunta o marido dela e o marido vai dizer, você quer? Eu lhe dou. Assim é a realidade. So only the husband knows how good she is, you see. Somente o marido sabe como a bondade dessa pessoa. And vice versa, you see, even for the men. And for the men, também for the do men lado too. Masculino e feminino. The problem is that the hunger gets outside the body, you see. O problema é que essa fome ela viaja além do corpo. The hunger does not stay limited within the body, at the body level. No corpo, no nível do corpo, ela vai além disso. It's the mind that wants so much more, you see. É a mente que está descontente e quer mais do que tem. You see, we already saw a fantastic example of Dada saying an interference arising in the mind. Interference in the mind, you see. The external is very beautiful. Food is coming, everything is being served, but this interference is happening in the mind. Dada diz que a interferência surge na mente, certo? No externo, tudo está normalizado, tudo é bonito, mas internamente, aí que reside o problema da mente. It's a very beautiful thing for the one whose mind is, the word here is, it's okay, the mind is content. In other words, the mind is content. Now, when does the mind become content? You asked a very $1 million question, you see. How does the mind become content, you see? Então, o Shuddha diz que essa é a questão do $1 milhão. Quando que esta mente está em contentamento? What do you want, my dear lady, or my dear friend, the young man? What is it that you're looking for? You see? O que você está procurando, o que você quer? What is it that is missing in your life, you see? O que necessita ser preenchido na sua vida? Are you not getting enough food to eat? The answer is no, I've got more than enough food. Are you not getting enough water? Are you not having a comfortable place to sleep? No, all of those things are there. Por exemplo, a comida, o lugar de dormir, a casa, está tudo lá. Não é isso que está faltando. But the problem is that this man says, what I don't like is every day the same bed. Every day the same mattress. Every day the same mattress. O problema que o Shuddha diz, né, que esse homem diz, todo dia
o mesmo colchão todo dia, a mesma tipo, a rotina, né? Every day the same mattress and every day the same person in the bed, another person in the bed, you see? Todo dia a mesma pessoa, né? Da mesma cama, né? You see, human beings, you see, the sole purpose of being a human being is to become aware of all of this that he has been through in life, and not only in this life but in countless previous lives, and get out of it, because it's always going to be the same, more of the same, more of the same. I think should just mention a very powerful phrase. Então, uma frase bem forte que Shuddha mencionou, que o propósito da alma está de ser humano, estar consciente do que está acontecendo nesta vida e estar consciente das coisas que ocorreram na vida dele ou dela em vidas prévias. Shuddha, in other words, what you said is the purpose of the soul, of the self, is of being a human being, is to be conscious of what has happened to him and to her in this life or in previous lives. And then this way, if he knows or she knows, they have an opportunity to find a correction, right? Something to improve. Yeah, right. This is it's practically impossible to understand the nature of this hunger that we are talking about without really coming to the awareness of who am I in all of this and what is happening, you see? Shuddha diz que é impossível estar consciente dessa fome que temos sem você saber, se você não é um autorrealizado, é impossível de você saber onde está a causa disso. Saber quem você é. And it's fundamentally it's a hunger. Fundamentally, my dear friends, it's a hunger of the soul inside for wanting to come home. It's getting tired. Not this. Yes, it says I want this, but then he says, oh no, not this, oh no, not this, oh no, not this, oh no, not this. And then he becomes an old man or a woman and he leaves this world, you see. Então, fundamentalmente, é a fome da alma para retornar a casa, certo? Querendo isso, querendo aquilo, eventualmente ele vai fazer a passagem dele. Yeah, there are three things: the body, the physical body, o corpo físico, há três coisas: o corpo físico, which needs. Physical body doesn't complain; it just needs a little food, shelter. You see. O corpo físico não reclama; ele precisa de comer, nutrição e abrigo. A little protection. If it's very cold, it wants to be covered. If it's very hot, it just wants, a little air, that sort of stuff. And the mind is what
what defines a human being, you see, because in a human being, the mind is the most developed, you see. The whole mind complex is the most developed of all the species, you know. Em todas as espécies. Então, a mente é que define o ser humano, o Shuddha disse, né? O corpo, por exemplo, ele disse que quando a pessoa está com frio, tem um cobertor, eu, no contrário, quando há calor, ele necessita o frio, mas a mente é o que define o ser humano. But it is this, it is the soul. It is the soul that is in the final analysis hungry for the experience of the soul, you see. Então, é a alma que está na análise final dessa fome para a experiência da alma. It's the mixed soul that really, you know, just checking everything, and then saying not this, not this, not this. But you know, ultimately, what is the hunger of the soul? I'm talking about the small s soul. What is the hunger of the soul? Then it says the hunger of the soul wants to come home, to merge with the self, you see, to come to become absolute, you see, to become free. Então, o que ele diz? Qual é a fome da alma? Qual é a fome ele diz qual é a fome desta alma? A alma com A pequeno. Qual é a fome desta alma? Porque a fome desta alma é estar junto ao ser. It's to be with the self, correct? For liberation. Yeah, but liberation means to really come home, to really kind of know, because you see, everything else is not the self, you see. Everything else is not the self, you see. Ele diz que, por exemplo, sim, para atingir a libertação, porque todo o restante não pertence ao ser. Everything else, and you see, because, you know, just like any one of us will never be comfortable in a home that is not our own, even though our hosts are very nice. You could, you know, they say, come on, stay, this is, you know, and the home is very beautiful, and you get everything that you want. You know, after a while you'll say, okay, thank you so much, you know, now I need to go home. Now I need to go home. And this home is the self, is compared to the self. I mean, and in practical life also, you're going to somebody's home, you know, after 2 or 3 days, you want to go home. You want to come, you want to come to your own home, you see. You want to sleep in your own bed, right? Surya is laughing, right? You want to come home only, you see. O Shuddha está dizendo que, por exemplo, né, depois de certo tempo, né, você é convidado para estar na casa de um amigo, parente, etc. E depois de alguns dias, você está pronto para voltar para sua casa, para ir para sua cama, para ir para o seu quarto, para estar nesse lugar que você está totalmente confortável. Yeah, it's only when you enter your home you say, oh, okay, I can throw my shoes wherever I want to, my clothes wherever I want to, you know, I can walk around the way I want to in the home, you see. Quando você está nessa casa, você pode jogar o sapato, pode andar da maneira que você quer. Shuddha, maybe you have to tell me what you're going with this home, because I didn't get the concept. I'm giving you 2 examples. The relative home, in the worldly homes, like your physical home, outside home, you know, and if you're in somebody else's home, you're never comfortable. Even if you go to your best friend's home, after a few days, you want to come to your own physical home. You see, you come back to Orlando, right? You know. And that's what I'm giving. In the same way, the self is looking for coming home. Every soul wants to come home. I understood now, Shuddha. Então, Shuddha is giving
está dando esse exemplo, né? Quando você vai para a casa de uma pessoa que te convida a passar uns dias, etc., e você volta para sua casa, porque na casa desse convidado você não pode andar da maneira que você quer, você não pode jogar seu sapato. Ele falou da mesma maneira, coming home, indo para sua casa, é você ir para o self, para o ser. Essa que é o fio da meada, né? Raiz desse self, voltar para casa. And the other thing is, like, have you noticed, like, it's when you have to leave home, when you leave your physical home, you see, you have to get dressed, you have to put on the clothes, you have to, you're going out for the day, so you have to take whatever you need for the day, in your bag, water. You have to, you have to make arrangements for food. If you're not going to carry food from your home, then you plan for a restaurant, etc., right? But at the end of the day, when you're coming home, as soon as you get into the car or even in the bus when you're coming home, you can relax. You're going home now, you see? Yes, Shuddha continua a expandir esse fato que quando você sai da sua casa, né, que você vai para essa casa, que você é convidado, etc., as refeições devem ser feitas de outra maneira, você vai ter que comer na casa dessa casa, ou você vai levar alguma coisa com você, ou você vai comer em restaurante. E quando você retorna dessa casa que você passou alguns dias e volta para sua casa, quando você está no ônibus indo para sua casa, você começa a se sentir bem, que você está a caminho de retorno ao seu lar, né? O seu lar. Spiritual home, right? Well, physical home too. When you come home, when you're coming home, you can relax, Ele está dizendo que você relaxa da maneira física também, da sua of the softness or hardness of your mattress, etc. As soon as you close your door, you can do whatever you want to do inside your home. There is no, you don't have to worry about what are the other people thinking about you. You see. Então ele falou, quando você entra em sua casa, você fecha a porta e você está no seu, você não se preocupa com o que as pessoas vão falar, estão vendo, etc. In your own home, you can be natural, but in your outside the home, you are automatically in the eyes of the world, and therefore you become unnatural. E na sua casa você é natural, e você na casa em outra casa você não é natural. And so, in today's reading, Dadashri has really given us the introduction about not only money and wealth, but also the problems of money and also how it increases animosity and where, like any it's just the tension between human beings. You see, the more money you have, the more tension arises. You see. Na leitura de hoje, o Dada nos mostrou, né, o que acontece com esse dinheiro, com relação a acumular dinheiro com ganância, e também a criação dessa animosidade, né, entre seres humanos. It is a very powerful sentence. Every sentence of Dadashri. Todas as sentenças de Dada são muito poderosas. These are all fundamental sentences. Money is something that directs one vision towards greed. In other words, money, this is excessive amounts of money, which will make you feed your kashai of greed, you see, and, kashai of greed, you see. Então ele diz que esse dinheiro, nessa frase está dizendo que
dinheiro está dirigindo a sua visão, o seu chit, não, em direção à ganância. One's vision, it's the total vision, not only the chit, everything. The mind will go there, the ego will go there, all four will go in that direction, you see. Eu Shuddha diz que não só o chit, mas todos vão lá, o ego, the mind, the mente, a mente, o intelecto. And the ego, all four will go in that direction only, you see. Todos os quatro vão em direção à ganância, não somente o chit, mas todos os quatro. Yeah, that's coming, those examples are coming later on in this Dadavani. But you see, the thing is, and the Dadashri also talks about animosity, you see, and this is one of the most dangerous things in human relationships, you see. Essa animosidade é uma coisa perigosa nas relações entre pessoas. Yeah, classic example is like a father who works very hard, until he becomes an old man, and now he has worked so hard, and now he's brought money, but now the children who are become adults, like 3 or 4 children, boys and girls who have become older, you see, now they fight over the money for the father, you see, father's money, you see. E Shuddha está dando exemplo do homem que trabalhou a vida dele, conseguiu dinheiro, esse homem envelhece, e os 3 filhos que estão jovens ainda, com o dinheiro do pai, existe essa disputa, essa briga por causa do dinheiro. The same father or mother that they loved, you see, quote unquote loved, as soon as they become old and go to a nursing home or something, you see, they're already fighting, the brother and the sister who have become now adults, they're fighting, you see, over the money of the father. You see, that's why are they fighting? Because there's a lot of money there, you see. Então, o que acontece nessa família quando o pai e a mãe, ou ambos, quando eles vão para a casa de idosos, né, e que esse pai e mãe tiveram sucesso, acumularam dinheiro, o que acontece? Quando esses pais estão na casa dos anciões, esses filhos vão entrar numa luta incrível por causa do dinheiro, da herança que estão para eles. Why are they fighting? That when the old man was young, when working his butt off trying to make money, he was not loving and holding the little one every evening. How are you, my dear? How was your day at school? Are you doing all right? None of that. He doesn't care about them. He was more involved, worried about making money, you see. E então, Shuddha diz que uma das razões possíveis que por que há essa luta entre esses filhos quando os pais são idosos? Porque quando esse pai estava fazendo dinheiro, que ele era jovem, que trabalhava, ele não tinha, no final do dia ou durante o dia, ele não tinha nem uma atenção para com este filho. E como tendo um contato amoroso com o filho, perguntando ao filho como foi seu dia, como está você, etc., né? Porque não há tempo para esse diálogo, porque ele está a fixação dele está no fazer dinheiro, fazer a fortuna. You see, so, in general, when Dada says that a human being really, by entering into greed for money makes him greedy, he totally spoils his next life, you see. And, in the next life, he is even more greedy, you see. You see? E essa pessoa que tem essa ganância, certo? O que acontece? Ele estraga totalmente a vida dele, e isso vai ter um reflexo na próxima vida dessa pessoa. Ele vai sofrer mais ganância na próxima vida dele.
And by by earning money through deceit, by deceiving others, by accumulating money this way, he creates such a big liability in the next life, such a big problem in the next life, you see. É problema grande que a pessoa cria acumulando dinheiro através do engano dos outros para acumular dinheiro. Eles têm uma responsabilidade que vai acumular e vai causar tremendo problema na vida próxima dessa pessoa. You see, this is the life after life. This is the life after life vision of our dearest Dadashri with reference to money, my friends. Money and wealth, and for which the whole world is running, but for us, we have stopped running. We are now looking at it exactly what's happening, you see. Então, essa visão de vida após vida de Dada, observando o que o dinheiro, essa ganância por dinheiro pode fazer em torno de nós, e está verdadeiramente nos dando essas chaves para que a gente possa agir com for us to act according to Akram. Now we're for us to really see in awareness. We don't have to do any activity anymore, you see. For us, it is, if you have a lot of money, it is still settle file of money with equanimity. If you have less money, settle the file with equanimity. If you have no money, settle the file with equanimity. Agna 4, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, aplica Agna 4, resolve o arquivo com equanimidade. Yeah, we saw all this, we read about these dangers and everything today, but that's for the Dada is speaking in general, he is not talking about Mahatmas here, you see. Yes. Então, o que nós experimentamos nessa satsang de hoje, Dada está falando em geral, não está falando para Mahatmas aqui, não. Yeah, and he's taking the most difficult chapter of the 4. There are 4 chapters: anger, pride, deceit, greed. The most difficult chapter is greed, you see, and he's taking that's what we are entering into now, you see. Então, dada esse capítulo da ganância como o mais difícil de todos, né? É o capítulo da raiva, do orgulho, do engano e da ganância. Então, Dada nos deu o que mais forte de todos os outros. Yeah, his maybe the whole Dadavani or the book is on money, but really for Mahatmas it is to be able to see deceit and greed, you see. O livro pode ser sobre dinheiro para os Mahatmas terem orientação com relação à ganância e o engano. Yeah, so it's a good start, my friends. Before we close today, thank you, Shirley. Does anybody want to say anything? Ele está agradecendo a Shirley. Alguém quer fazer algum comentário antes que terminamos, encerramos essa satsang? Alguma pergunta, algum comentário? O Tony. Laércio. Uma curiosidade. He's curious about something. Na satsang passada, quando o Shuddha falava da Puni, ele dava um toque na testa. Qual o significado disso? Shuddha, Laércio disse que na satsang, previous satsang, when you talk about punya, you touch the forehead.
Yeah, because I touch the forehead is because Dada touches the forehead and Niruma is to touch the forehead, and it is it has become it is a sign, is a sign. It's just a symbolic representation of punya, Como a representação simbólica de Punya, porque Dada fazia isso e Niruma fazia isso, então. And also, when you go to somebody's home in India as a guest, in the old days, now things have changed. The lady will come to the door, or something, and she will she will have a little plate, with some red paste, and she will make her fingertip red, and then she will touch you here, you see, and then welcome you this way, you see. So you see, it's pronto, né, Tony? Como? O Tony tá pronto já, ó, aqui, ó. Olha ali. This no meio why da sua here? testa. Right here. Right here. Right here. O Tony, pra quê? Michelle está dizendo que I'm ready, but I'm going to translate. Eu vou traduzir o que ele falou. Shuddha, que na Índia, as coisas mudaram hoje, mas a tradição, creio que ainda continua, que quando você é convidado para ir na casa de outra pessoa, que é, em geral, a esposa, a dona da casa, ela quando você chega à porta da casa, ela recebe você, ela tem um recipiente que tem essa pasta vermelha. Então, ela vai com o dedo e faz esse ponto bem na sua forehead, na front, né? Bem no meio da testa. And then, welcome you. Ela No terceiro olho. sim, Everyone. Yeah, we used to do that when Niruma used to come to our home, we would do that, but you see, vinha à casa de Shuddha. Yeah, but you do that to, in fact, it represents something very, very special, it's of all the areas of our body, of all the parts of our human body, everything. This thing in here, this area here is the closest inside, it is the closest to our subtle mind, causal mind. Essa área é a área mais perto da mente causal. Causal mind. Mente causal. Yeah. It has nothing to do with the third eye or No. pineal. In here, this is the closest, but it's a if you purify, you can just say, if you purify the cause, if you purify the cause, then the effect will get purified. Se você purifica a causa, o efeito vai ser purificado. In other words, muito simples. Yeah, very simple. If you purify the cause, then the effect is automatically purified. You see, Purifica a causa, o efeito é automaticamente purificado. Yeah, right. I have, like I'll show you here, like you can see Dada has got that little spot, right? O Dada tem esse pontinho aqui. Right. All the time people would touch him there, Todo tempo as pessoas tocavam no Dada nessa área. It's a tradition, but é uma tradição. But most Indians will not understand why they are doing it. They just do it. Por isso que a maioria dos hindus não entendem, eles simplesmente fazem. Yeah, they know that it's something very,
when you do that to another human being too, you are communicating at a very pure level, Yeah, quando você faz isso com outro humano, a comunicação ocorre nesse nível de pureza. Yeah, and you see, and especially Indian women will always have a little spot there, and that then another relative significance is that that they are married. Married women use that. You see. As mulheres em geral têm esse pontinho vermelho. Em geral, as mulheres casadas usam esse sinal. Yeah, after their bath and when they get dressed up or something, they will put just a little, dot over there, Depois que elas tomam banho e depois que elas se vestem, elas põem esse pequeno ponto. Yeah, but Punya, okay, so Larsio, so it's just Punya. So, we, as what we will do is we will, what we'll say is, from Mataji, like Lakshmi Ma, the goddess of wealth, Lakshmi. we da riqueza, we say, oh goddess of wealth, let all, may you reside. We touch everyone here in the satsang here, so that the goddess of wealth is happy with you and pleased with you. Ele está dizendo que essa Shuddha está fazendo essa que para Lakshmi, que é a deusa da riqueza, que toca todos vocês presentes aqui, que vocês tenham riqueza. Yeah, so we have the right approach towards money, right approach. Então que nós temos uma maneira correta de lidar com esse assunto monetário. Yeah, right. Yeah, Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Wonderful. Yeah. All right. Jai Sachidanand. All of you. Thank you, Shirley. Jai Sachidanand. Jai Satidana. Marcia, and by everyone here, Hoberon, Solange, Helena, Vera, Beatrice, everyone, and all of us, Thank you. Jai Sachidanand. Jai Satidana. Yes, Jai Satidana. Yes. Thank you, Tony. Wonderful. Jai Satidana. Jai Sachidanand. Yeah. Lucinet. Jai Sachidanand.